All India Radio. Seithikadambam. G20 உச்சி மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக சென்னை WCC கல்லூரியில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கான பார்வை குறித்த ஒருநாள் கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியரும் எழுத்தாளருமான திருமதி மங்கை உரையாற்றினார். Are we all more aware of our rights? And you know about various laws that are being enforced to take care of the domestic front, workspace, and the national level security related things. We are also aware of the responsibilities and the vision, the shift from women's development to women-led development. And I think in some ways, thankfully for the COVID pandemic, the world witnessed countries which are led by women handle things with much more efficiency. And many people ascribed it to a sense of nurture that women have. So what kind of a world are we looking at? And what kind of development or change or progression or shifting paradigms of thought that we have had so far? So there are G20 countries. Till this particular meet at Delhi, there were 20 countries. And the 21st was added this time. The African Union has got into it. And our Prime Minister announced it. So these are intergovernmental forum of major countries that have to come to a decision on crucial things where we are all interwoven. But you cannot survive or lead a life if you don't really have collaborative kind of efforts. When the summits happen, they also form various what they call as engagement groups, which means you focus on what we call as focus groups that can be formed. And in 2015, when Turkey was having its presidency, the engagement group of Women 20 was formed. So there are gender perspectives that are supposed to be included in all the discussions, and this particular engagement group was supposed to take care of that. In 2016 summit, they proclaimed a 2030 agenda for sustainable goals, where you had ecology and gender as the major fulcrum of all organizing. The theme that India chose was in Sanskrit, Vasudhaiva Kudambam, one earth, one family, one future. And that is indeed a very, very important thing. So in order to really know the minuscule universe that your body is embodied in and the knowledge that's going to really create. And I think if you know how to take care of your body, you know how to take care of the world. And there were students who were taking turn to read to the children. So a struggle does not mean just Zindabad, they told us, which is what the farmers told us. They told us it is to understand that life is to take care of it. And that requires lot of planning, lot of leading. So what we are going to do is to make the difference or the weakness into our strength and make that shared vulnerability a site of resilience, which can take care of justice, ethics and politics. G20 உச்சி மாநாட்டில் பெண்களின் தலைமைத்துவத்தில் முன்னேற்ற பாதை குறித்து பேசினார் சென்னை அகில இந்திய வானொலியின் செய்திப்பிரிவு இணை இயக்குநர் திருமதி லீலா மீனாட்சி. அவர் பேசுகையில், This is the first time the government or Exotic maybe who led that, working group meetings and everything, the whole country or the whole world was speaking about the women-led development. So far we were speaking about women development. Nobody has spoken about why women are supposed to lead the development for us. Somebody is supposed to give us the opportunity, somebody is supposed to create a policy for us, somebody is supposed to create a path for us, to provide us or to lead us or something. But now we are in the stage, we know what we are. We know what we want. We are in that stage. We wanted to ensure that one. That is the main topic of this G20 Women-led Development Core Group Committee meetings. When you guys are going out of this room after this session, just think whether we have developed enough. If yes,
how we are going to voice out to the girls or the women who is not yet developed. If we are not developed, where we are lagging, where we have to focus, which are the niche areas we have to focus on, where we have to thrive our energy to focus on. We are not going to depend on anyone to lead us hereafter then. We are going to lead the development for others. We are going to make sure that nobody is left behind as like what happened in the past. Now we are going to take initiative. Nobody will be left behind. Let it be the men or let it be the women. So we are taking everyone along with us. And it's not as like development doesn't mean that you need to be at the center to make the policy. You need to be somewhere in the decision making. It is not the way. It is in your circle. You can voice out for somebody, your colleague or your working environment where you can voice out for somebody else. So this is how you can raise your level to leading the development. பத்திரிகை துறையில் பெண்களின் பங்கு குறித்து விளக்கமளித்தார் ஊடகவியலாளர் சாரதா. அவர் பேசுகையில், When it comes to news media, the numbers have generally increased over time. That is, the number of women in media have increased over several decades. You have more women where they have to do field reporting. We do not see the same proportion of women in the top positions where they can decide what is the news, where they are involved in decision making. So the challenges are becoming subtle in these days. So though you have more number of women, we do not see them in top positions like executives, editors and publishers. You will find more women news readers than women anchors. But now we have women anchors in Tamil as well as English TV channels. When you see women in media, it is not as a result of the policy of the organization. Women have started knocking on the doors of news organizations by way of their interest. They have equipped themselves, they come out from colleges, they are able to say what they want to study. So there is this interesting study which is conducted across 18 countries which said more women does not necessarily mean gender sensitive newsroom, because it says women adopt male values and are judged by male standards. இக்கருத்தரங்கங்களில் பங்கேற்றது தங்களுக்கு பயனளித்ததாக இதில் கலந்து கொண்ட மாணவிகள் தெரிவித்தனர். என் பேர் லாரா வயலட். நான் 3rd year BA இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன் விமென்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில். இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ரோக்ராம். ஏன்னா இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லும் போது தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாக்காக வரும். விமன் எப்படி இருக்கணுங்கிறத விமனாக ஒரு இன்டர்னலைசேஷன் இருந்து அதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். அதுவே நிறைய அப்ரேஷனுக்கு ரீசனாக இருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இது அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெண்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அது என்ன பண்ணால் இம்ப்ரூவ் ஆகும், எப்படி அந்த டாக்கை நம்ம கரெக்டான விதத்தில் கொண்டு போகலாங்கிறது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறது கரெக்டான விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் மாதவிடாய் பற்றிய செய்திகள்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நம்ம அதை அடுத்த மற்றவங்ககிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. விமன் லீடிங் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான பார்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்மளால் முடிஞ்சதை அடுத்த மற்ற விமன் கிட்ட மற்ற பெண்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதாங்கிறது தான். நான் சிவரஞ்சினி. நான் BA இங்கிலீஷ் படிக்கிற 3rd year ஸ்டூடெண்ட். ஐ திங்க் இந்த செஷன் ரொம்ப முக்கியமான செஷனாக பார்க்குறேன். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜில் நடத்துறது. ஸோ ஜெண்டர் ஒரு பைனரியாக பார்க்காம அது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரமாக பார்க்குறது இந்த மாதிரி நிறைய உமன் ஓரியன்ட் ஸ்பேஸில் இன்னும் நடக்க ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிமுலேஷனில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்படி மீடியாவில் பெண்களை பட்டிருக்கிறாங்க. அவங்களோட வாய்ஸஸ் எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது, ஆனால் எப்படி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் எப்படி அவங்களுக்கு வர முடியாமல் இருக்குது. ஸோ அதை இந்த செஷன் ரொம்ப முக்கியமான செஷனாக பார்க்குறேன். இத்துடன் இன்றைய செய்தி கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.